Joining me tonight is Irena Bronstein-LaRose. Nice to see you again, Mayor. Yeah, this is always fun. Yes, it certainly is. And we have a group tonight from Turkmenistan joining us. And would you introduce our guest? Certainly. This is Gord Geldi, and he is from the city of Ashgabat in Turkmenistan, which is one of the former Soviet republics. And the group is here this time to learn about sports programs for children with disabilities. Oh, sounds like a very interesting topic. Похоже, очень интересная тема. Are you enjoying your trip to, I guess you go to other cities too, right? But No, just St. Louis. Just St. Louis? Were you enjoying St. Louis? Ну, как вам в Сент-Луисе? Вы хорошо проводите время? Да, очень хорошо. Нам это хорошо понравился. Очень хорошо. Yes, very much so. We've really enjoyed ourselves very much. What are some of the things you've seen in St. Louis that you liked? Расскажите немножко о том, что вы успели уже посмотреть в Сент-Луисе, что вам понравилось. Да, мы у нас по программе мы были на уроке, очень много интересного там было. У нас то же самое, паралимпийский комитет, специальная олимпиада, там клубы, это инвалидные клубы. У них кроме этих организаций, 10 организации, мы же это были. Для нас это полезно, да, много это для нас это большая практика, да. Well, this was a very interesting trip for us because we learned a great deal about things that are related to our field. We visited many organizations here in St. Louis that offer sports for kids with disabilities, that offer Special Olympics, Paralympics. We went to DASA, which is a Paralympic association. We went to places like the Special School District and organizations like TASC and KEEN. So we saw the different programs they provide, which was very good information and experience for us because some things we do as well. We also have Special Olympics and Paralympics. So it was very beneficial, a lot of learning opportunities. Oh, very good. Well, I understand in discussing things with your group before that you mentioned that you're going to host the Asian Special Olympics Games in 2016, is that correct? И вы нам рассказывали, что у вас тоже будут проходить какие-то игры, по-моему, вы сказали, в 2017 году. Какие еще раз? У нас в 2017 году проводятся азиатские игры по закрытых помещениях и боевых искусствах. Yes, in 2007, we will host the Asian Games. Those are games with indoor sports, not for people with disabilities, but open for everybody. So indoor sporting types of activities and also various types of wrestling and judo and karate, those types of sports. Martial arts. Yeah, that's becoming real popular in the United States, martial arts now. Да, разные типы борьбы сейчас становятся очень популярными в Америке. And St. Louis now is becoming very, very interested in getting a soccer team, and we used to have a lot of soccer here, and then it faded away for a bunch of years, but now it's really coming back. Ну и в Сент-Луисе сейчас очень много интереса проявляет опять к европейскому футболу, потому что когда-то у нас была спортивная программа футбола, но потом она как-то сократилась, и вот сейчас очень много интереса к развитию опять этой программы. What countries participate? I mean, is it basically Asian countries that are participating in this? Какие страны приезжают на эту азиатские игры? Азиатский континент, это включается континент Азия, 47 стран. И еще мы хотим пригласить Тихоокеанский остров. So these will be the 47 countries that are on the Asian continent, and then we're also planning to invite the islands that are in the Pacific Ocean. So those will be the countries that will participate in the Asian Games. Okay. Общие 62 стран будет. So all total, there will be 62 countries represented. Oh, very good. If you win the Asian Games now, can you go on to like the Olympics or special worldwide Special Olympics? Победители на азиатских играх переходят на какой-то другой уровень, допустим, потом это возможность поехать на Олимпиаду, или это просто отдельные? Не, может на Олимпиаду участвовать, на международных соревнованиях, на чемпионат мира, на чемпионат Азии. Это разных соревнованиях они могут участвовать.
Well, these are just a type of games. So then, they can go on to maybe participate in, world sports competitions or Olympics. It depends specifically on the sport, but you can go on to, a World Cup event or whatever, each individual sport would then also offer on various levels. But yeah, on to, the Olympics or other world games. Oh, sounds great. Well, I'll watch that on TV. I'll watch for that. Now that I know what's coming up, I'll plan to watch for it. Ну, зная, что существуют сейчас такие игры, я буду смотреть их по телевидению, когда они подойдут. Thank you for this interview, and it's real nice to have you here visiting us. Спасибо, что вы со мной пообщались. Было очень приятно с вами общаться, и мы рады, что вы приехали в гости. Спасибо. Thanks for interpreting Thank you for us, very Irina. Мы тоже приглашаем, вот, когда у нас игры будет, как зритель. Well, we Мы рады. certainly thank you as well, and we invite you to come to the Asian Games when it's taking place. We'd love to have you there. I may do it. Возможно, я и приеду. Спасибо. Мы готовы всегда. We're always ready to host you. Thank you. Please stay tuned after this short message. We'll be right back. Welcome back. Now, Irina, would you introduce our next guest? Absolutely. This is Sultan Murad, and he is from the city of Turkmenabad. Turkmenabad. Okay. How big a city is Turkmenabad? About the size of St. Louis, or is it a smaller city? Город Туркменабад – это город какого размера? Такого же, может, как и Сент-Луис, больше, меньше? Такой же размером. Сент-Луиса, только с Ашхабада разница 600 километров. Ну, до нашей столицы, Ашхабад, 600 километров. Yeah, it's about actually the same size as St. Louis, and we are not far from the capital of Ashgabat. We're about 600 kilometers from the capital, Ashgabat. Okay. Now, Turkmenistan, you're on, what are you on, the Red Sea, or it borders an ocean, doesn't it? Which one? I don't remember. Туркменистан граничит с каким-то морем или с океаном, я не уверен. Да, Черное море. Черное море. We're on the Black Sea. Black Sea. О, Okay. Каспий, ой, извините, No. Каспий. No, sorry, the Caspian Каспийский Sea. море. I'm sorry, Каспийский wrong море. sea, on the Caspian Sea. Okay. О, Well, Каспийский I didn't know exactly where it was. Ну, я точно не знал сам, так I know about where it sits geographically, but I didn't remember which sea or ocean it was on. я I know it приблизительно bordered. географически представляю, где это находится, но перепутал тоже, на каком море. What, what is the major things they do? It's exports, or what is the major things they manufacture Какая самая, in допустим, крупная Turkmenistan? промышленность в Туркменистане? Допустим, у вас производство каких-то конкретных товаров или, может, какие-то сельскохозяйственные товары, которые вы выпускаете на экспорт? На экспорт у нас идет газ, нефть, Природный газ. природный газ, So we have a lot of natural gas and oil that we export, хлопок. a lot of cotton. I'm sure you're very popular with the natural gas and Ну, вы, oil. наверное, очень популярная страна, если у вас природный газ. Ну, спасибо Yes, нашему thank президенту. you. And thankfully for our president developing these things, yes. Yeah. У нас бесплатно, слава богу, природный газ Да, для всех жителей. для всех жителей. Yes, actually, we're very fortunate because all citizens are able to use natural gas for free. We don't have to pay for it. No, that is a definite advantage. О, да, это большое преимущество. Да. It's kind of like Greenland, where they trap the geysers, tap the heat from that, and pipe it through the town. They don't have to pay for utilities. Oh, I didn't even know that. Yeah. Это как в Гренландии, где у них очень много пара, и они создают тепло за счет различных вулканов, которые на территории, и потом это тепло по трубам проводят в дома, и люди бесплатно получают отопление. Да. Да, Yes, да. similar, right? And about the cotton, my in-laws we used to raise cotton, and I don't know if he's ever picked any cotton, but my fingers were so cut up after picking cotton one day, I couldn't close my hand for a week. Ну, а родители моей жены когда-то владели тоже фермой, где выращивали хлопок. И я не знаю, ли вам приходилось когда-нибудь собирать хлопок, но у меня были хорошо порезаны руки после того, что я это попробовал. Так что это действительно хорошая, серьезная работа. Да, пришлось собирать, мы собираем хлопок. Yes, I've had that experience too. We do gather a lot of cotton. Да, как сказать, сами заявляем желание, я живу в городе, заявляем желание поехать собрать хлопок.
Yes, I actually live in the city, and we as individuals actually like to choose to go out to the farming areas and gather cotton. Yeah, it's a task, isn't it? Да, это хорошая задача, да. How have you enjoyed your visit to St. Louis? Ну и как вам понравилось пребывание в Сент-Луисе? Хорошо, очень хорошо. И даже посчастливилось побыть на бейсболе. Спасибо тем организаторам, которые нас туда свели, показали, как спортсмены, как не спортсмен, если не пойти на бейсбол. Well, yes, we've had a very good time in St. Louis, and one of the highlights was the opportunity to go to the baseball game last night, to the Cardinals game. It was quite an event. We can't thank the organizers of this program, the World Affairs Council, enough for giving us that opportunity because, you know, whether you're into sports and you're involved in sports like we are, or you're just a spectator, you can't come here and not see baseball. It's just amazing. Это было нечто. It was something just unreal. It was amazing. Since I haven't looked in the paper yet this morning, I assume they won last night. Ну, я еще газету сегодня не просмотрел. Наша команда вчера выиграла, наверное. Да, Yes. мы болели Yes. за команду, как она? Кардинал. Кардинал. We were rooting for the team, the Cardinals. За Yes. кардинал мы болели, We только rooted мы for не them. могли подойти к телевидению, поприветствовать их, как что мы болеем за вас, The only за thing we didn't кардинал. have a chance to do was go to one of the TV cameras and tell them that we are here and we are rooting for them. Well, you can tell them now. Ну вот сейчас у вас возможность им сказать, что вы за них болели. Мы за них болели, спасибо большое, они хорошо играют. Так, если посчастливится приехать нам еще раз посмотреть американский футбол. Well, yes, they definitely play well. They did a great job and we enjoyed ourselves tremendously. Maybe we will be so lucky as to have a chance to come back and see the football, the American football. Oh, there you go. That's always an interesting thing. And, you know, the sports, the way they got them set up, especially those professional sports, they go from one sport to the next, depending on the season. So you'll have to come and stay for a year. Ну, это действительно интересно, да, и они хорошо играют, и люди интересуются этим. Так что, да, посмотреть американский футбол было бы интересно. У нас так устроен спорт, что каждый спорт проходит в течение определенного сезона. Так что один сезон заканчивается, и начинается сезон другого спорта. Так что вам придется здесь пожить год, чтобы все виды спорта посмотреть. Thank you very much. It's a pleasure having you on my show, and it's a pleasure having you here visiting with us today. Ну, спасибо, что вы пришли сегодня ко мне в гости. Было очень интересно с вами пообщаться и побеседовать. Спасибо. Спасибо и вам, всем организаторам, за такую добрую встречу. Well, thank you to you and everybody who organized our program here, the World Affairs Council, and all the host families for making our visits so special and wonderful. Нам вдвойне радостно, то, что приехать в Америку и встретиться с вами и поговорить вот так по душам. We're doubly lucky not only to come to the United States, but to have such good open dialogue with people like you. So thank you. Oh, well, you're welcome. Спасибо. Please stay Пожалуйста. tuned after this sharp message. We'll be right back.